So the message is, why not tell the Romanian side of the story of the real Vlad Dracula, but tell it properly, tell it consistently. When I'm in America and travel around the rest of the world, many people make up their own stories from what they read on a blog or in some newspaper that has no credibility. You people have credibility because it's your home. He's one of your heroes. And so I suggest that even your tour guides in this country sometimes like to embellish and make the stories a little bit better. But let's give Vlad Dracula, the Prince Dracula, the real Dracula, let's tell the story properly from his perspective of his 2.5-year reign and where he fits in your wonderful history of holding back the Ottomans and the other battles that he was involved in. De ce nu spuneți istoria lui Vlad Dracul așa cum a fost ea în realitate, în mod coerent și consistent? Pentru că oamenilor, am văzut de atâtea ori călătorind prin lume, oamenilor le place să creeze propria lor interpretare, propria lor poveste, a ceea ce citesc pe bloguri sau prin ziare. Dumneavoastră sunteți credibili. Ei, alții scriind povești despre ce se întâmplă aici, nu sunt atât de credibili, dar dumneavoastră, locuind aici, aveți credibilitate și atunci cel mai bun lucru pe care îl puteți face e să spuneți povestea lui Vlad Dracul așa cum a fost ea în realitate, povestea domniei lui de 2 ani și jumătate, cu tot ceea ce implică, cu respingerea otomanilor și așa mai departe. And at the same time, let's tell the story of these superstitions and folklore and tell it with confidence and honor. It may be difficult to find these origins, but let's find where Emily Gerard got these stories from. They're part of your history as well, even though they're stories, and they may not be true. But they had a function in small villages. What did these superstitions do? In English, we say, well, it's trying to get control over the families. Telling the young girl, don't go out at night. The boogeyman is going to get you. Over here, it's don't go out at night. A vampire will get you. So there is actually, not so much humor to that, but there's some actual reason for these wonderful superstitions that Bram took and attached to the fictitious Dracula. So let's show the origin of both of these and keep them separate. They're already merged together enough. De asemenea, puteți să prezentați partea de superstiții care există. Superstiții sunt peste tot. Trebuie să găsim cum au luat naștere aceste superstiții și care era rolul lor. De exemplu, și noi le spunem copiilor să nu iasă noaptea afară că vine bau-bau. Aici era nu ieșiți afară noaptea că vine vampirul. Spuneți și povestea asta a superstițiilor, așa cum este, cu încredere, cu sinceritate și nu le combinați. Că asta a făcut și Bram. De fapt, a luat povestea lui Vlad Dracul și a luat superstițiile. Dar haideți să le spunem separat, să nu le mai combinăm, că sunt destul de combinate și așa. So, Mr. President, here is my pitch. Why not look at this area? Sighișoara, you have the birthplace of Dracula. There is not one place in this wonderful country where all the things are brought together. I have to travel. I've now been here 3 times, 10 days each time, traveling all around the country to see Târgoviște, Ponari, the palace in Bucharest, Corvin Castle, Kozia Monastery, many different places. It takes a long time. Why not have one center where you can look at reproductions and pictures and stories of these castles, of these old superstitions, where the movies came from? So it could be a type of cultural interpretive center, not a theme park, okay? Not a theme park, but a cultural center which is serious, that a tourist could come here and see everything in one place. Așa că, domnule președinte, asta e ideea mea. De ce să nu faceți un loc? Oricum, Sighișoara e locul în care s-a născut această poveste. De ce să nu faceți un loc în care să fie toate la un loc? Și partea istorică, și castel, și partea de superstiții. Am fost deja, sunt a 3-a oară acum în România, de fiecare dată câte 10 zile și am călătorit peste tot. Am văzut Târgoviște, Castelul Huniazilor,
Palatul de la București, Mănăstirea Cozia, sunt multe locuri, dar aici le aveți pe toate la un loc, în Sighișoara, și cel mai bine ar fi să faceți un centru cultural, nu un parc tematic, ci un centru cultural în care să prezentați lucrurile așa cum sunt, și partea istorică și partea de superstiții.